why we need 5 years for a president. The only time it came was when President Kufuor in his last State of the Nation said that it appears, and government being efficient. And until someone convinces me that it will be more efficient if we have 5 years, I will not go by it. And it's consequential. So I don't support Parliament 5 years. I don't support MMDCs. I also do not support government's position on the election of MMDCs. I think that it's a misframing of the issue. It's not executive accountability that Ghanaians are looking for. They're looking for accountability at the lower level. Okay? That people who are elected at the lower level to be their DCs must be directly accountable to the people. Okay? And not somewhere else. And so for the president to say, I'm going to nominate 5, the CSC will prune it down to 3, and then it's similar to what was in your work. So it's not that they just lifted the old one. No, so we have moved. That's why they have said they should look at the old one. We have moved. I don't agree to the 5-year extension. No one has told me why. Well, Inus of Hussein Kenam, former minister Lansko, look at Atam Mills. Ni wanana senshireship do lokacin galamsin ne ya fara sannan tuna duka na tuna da wannan lokaci. Alright, magana da yake nan kan Constitutional Review Committee report da suka kawo da kuma yanzu gwamnati ya adopt wannan report nan ko an adopt ana gan cewa kamar nan gaba gwamnati shugaban kasa the members of parliament that extend wato zaman su kan kujera zuwa shekara 5. We've all heard ra'ayi shi kai yana ga kaman ba daidai bane. Wai shi har wayo ba wanda ya convince shi kan wannan abu. Ya kuma batun MMDCs da wanga gwamnati ke son su dauki mataki na zabe da yanda ake son a yi shi ko ba haka ba. Even with that, a lot of people have issues with the NDC because lokacin da Nana Danko Akufo-Addo keep power, the issue yayi irin abu haka, the NDC was against it because they are honest on partisan basis. That is what so what's the difference between this one and their own? But if you look at this one, it's more or less like open for the people. How? Directly, come on now, President Akufo-Addo now. Parties should do their own thing. Babatun we parties, but parties you have been party haki. What I'm saying is that you're asking Anna 5 candidates. I shortlist. Who bring the 5 candidates? Any political party can bring 5 candidates. Not your manga. No, when the being as soon as review committee, not your mama. Yes. So before them, party will bring a candidate. You can go sole candidate. But now it is 5 go where as we contest from the political level. When then they will. So what's the difference between this one and now Akufo-Addo? Because exactly this one, people will be given opportunity. I'm a Falcon now. No. They'll bring 1. I think you get my argument. Yes, they will bring 1. But now 5 people. Who bring 1? The political party. Okay. So it's based on 1. Meaning, come on, NDC soon decide come move to one you say on the ticket of NDC. Yes, but exactly Mutani 5. They should come and compete on it based on the competence for every party. Yes, for every party. This one is also partisan. Yes, but initially you said the difference is that one partisan and now Akufo-Addo partisan. I'm on by partisan. And the beauty about it is no. Let's stay there. The beauty about it. Shift Magana. Initially, Kachi now Akufo-Addo now partisan not Mahamanga but party chiki. But explanation the kabaina ya go the kamunduka day. You see, Manafari, the beauty of it is that Yezu Akanga committee no sunje round. More than soon agree on this. On what? On what I think proposal like how is Mutsu was agree. One year Anzorinka. But definitely come Azorin Mutum Chini Abinga. In the Anzo Ungwa, there is a target. Mokasa Mutani Kaza in this jurisdiction.
you understand me? Because of it, now. It's amazing. Such I mean, Abu Akami Muhimman Chiaka. And she go chicken guama bomb, San she go chicken Malafari. Akranga nada ngua kama nguma. Constitutional review duka kuma na shiga ni gansu. Constitution review committee like a setting. Soon some interaction with all the stakeholders, including Yunus Hussein. No, Yunus is saying that nobody did not convince you because it means about 1 day Zurishi. Naswa is in Zukum committee now. Sungan Sarakena, Sungan society organizations. Is that okay? Sungan church leaders, Sungan Kaza, and they are also representing people. You know, is the Sungan leadership of the party, Kuma. Is you not party member? The beauty about Manganu de number. Malafari. The beauty that Niganiki Manganu de number. Kasan Kamam Kayakana chicken Gugia. Amakuba Kubuna Abu. Zasu Fadi, ye dati de Keba. Go on this table, Mother Kanshi. Ako Magana, you still want explanation more so that you can abide to that. Koka tebunga, you do that. Okay, so it's democratic right for the one number. Kaya dada Akara 1 year. So she Mangano de Kina. But he gave his reasons. Yes, and his reasons to me make a lot of sense. Amani need to be honest with you. So let's look at the reasons that he gave. Do the reasons. And issue number 1. This is a direct quote from him. Yes. No. No, I don't. He said when asked whether he supported an extension of the presidential term limits to 5 years. He dismissed arguments that governments require an additional year because the first year is spent establishing an administration, and the final year is often affected by election activities. According to him, President Mohammed's second administration has demonstrated that governments can begin implementing their programs within a short period when there is clear purpose and commitment. John Mohammed's second coming, direct quote, has dispelled that idea. It just means that a government, when you come with the intention, purpose, and deliberateness, you'll be able to achieve so much even in your first year, according to him. Okay, fine. Come in before in zo into details. Yak matan ba mutani na giswa. No, don't allow these things to always be distracting our discussion. No, there's always time for you to greet people. I'm about to time. I'm about to time. Chinchina, you want to? We are discuss about mutani na gym. You want to pause and second host. Please. Allow me. Listen. Let me say this. No. You've already disrupted it. Allow me always to moderate my program. Very well. When I'm moderating, akwe rende daka zo shenchi maka yigaiswa. Akwe rende daka zo shemu ngirishe ka mufara fira. Very well. Neche mufara fira. Very well. Pause it. It's accepted. You're not distracted. It's accepted. Yes, let's go. Man, for I've been there. You know, say for this. Need to be as a political animal or political activist, which now so many administrations. Clearly, the first year. Okay, in this argument as it is now, President Kufuor Faro according to Yunus Hussein, his last State of the Nation address, she may have had a rise. Maybe people agree with Kufuor because his last year of nation address now, which you call being Yazuma by can't she have busy Faro. I like today, according to reporting that came out in now, because they found about President Mahama Bani. Mahama never agreed with Kufuor. Mahama disagreed with Kufuor. Magana and Kufuor, Mahama had disagreed with him. Mahama way back and need Shekaru Diwa. Kaya can make impact. And that's what Aruna Yunus Hussein is saying today. Yes. So is it the case that Mahama yai magana yo? Gubishi manta kama yai wa na magana shizu. Kagan this magana it emanates from the Constitutional Review Committee. It emanates. Why is that like? Yes, that's like we just kuduba maganganunga.
in the first place. He doesn't believe in it. What I'm saying is that they come again. Yes. President Minister Sunzona, Sukaduba, maybe being the leader, a listening president. Is that okay? Listening to who? A listening president with 12 people are saying. To who? Ghanaians, man. Clearly out there, people don't think it is. It is clearly. I mean, one of these Zoom, how can even social media? Yeah. We are even talking about Yunus of Seni. Minister of State, when they keep Magana, quarry the Gaskina about government. Gashi Magana, they can, and position, there are a lot of people in the NDC who have similar position. Kagani Magana, including I said in Kitia. Yes. So if today, Kachi Kamamba, Mudu Kamunya Dekama Mahama before be a dead womba. She or she is sugar bankasa. Come in my constitutional review committee at the end of the day. The cabinet. Yes. Abune da tunda be yada shi ba. So ni ban ce ban taba samani kamar ya yadda a kare shekaran 1 year ba. Because in the Zimbabwe example, especially when it is not going to benefit. In the angle enough to Chewa Kamam is a listing president. Respect the view of his cabinet ministers. Yeah. Shini, you know, it is on one time Yeke Kamam Batum Nessis allowance in the scrap. Is that okay? Say by the reason. Kamam Aka scrap and Anya do Kimutiara Diwa. And then people say no, they still want allowance. Say fine, let's go. Yes, scrap. He says I can restore. I can restore. Maybe Yagan consequence. It the same thing apply to this issue that Muki discussing. No, but one day when they feel out. Yes, to necessary allowance to the government. When they feel attached, I be touched. The same in a bill pointing on. The same applies to this issue. Either is working before. It says Kamamba 4 years is okay. The president will for it now. Fine. Say is working. Magang even the committee na sunche kamam the suka je rounds na but one day support the third term. Say even myself I'm not interested in that. Committee ma the can for the kamam. There's no for any space for third term for president. Say take machine against my agree with that. So clearly either is wakanga ni the ni ma nake raina. Unu so say I go rai. Is that okay? Kamam being neat is not necessary whatever. But for it to be honest with you, the matter was cabinet minister, I'm not for the transition that came in, but you understand me. But looking at the first year, and then the case, apart from transition, setting of administrative offices, okay, apart from the ministers, vetting and everything, can do 1 month they were out. Apart from that, can the committee even talk about maybe at that first year now there may be any election petition and everything. You get me? The one is also counted. And then last year, 4th year to the election now, Ankara Abenga Sekara Okuno, she came now. Abenga IT Afareke now. Is that okay? So clearly, me as a person, not so a rider, yam bearing now. Nima raina the neke soon yet the soon in the sense that Kamamba find the time is very small. Akonsu Worosu Garuka. So that in 5 years. Is that okay? So now, and I think is going to help us as a nation. All right. So, Batum elections, MMDC, actually, we are not going to do it now on political basis. Yes. On political, it's going to be non-partisan. The structure is non-partisan. Yes, non-partisan. So that's the difference between. But one gun, Kamang Sugarban Kasadi select Mutani. Go. Is that what it is? No, we are having a conversation. Do you know anything about it that way? Come on, Shugaban Kasadi select Mutani. Madam Fari. Na wannan da ban sani ba. Amma na farko da yake cewa is different between wannan da na Akufo-Addo. Na Akufo-Addo yanna aka yi shi. Za a yi vote nan ne kamar na assembly members. Ai ka san assembly members dai kowa ya san kamar wannan ba partisan bane. Do muna koyewa muna sawa. Amma in constitution ba haka bane. Da haka Akufo-Addo yayi niyya wanda ke da interest ya zo ya tsaya MP ai MP yana zuwa da ticket of the party da kake support ne kila MPP CPP PNC
ko party gudan nan ka gane ko haka abin ga MPs ke zuwa amma assembly members da su zo ne wannan ya cancanta ya ga kamar ya iya yayi shi ya zo ya tsaya da sunan kanshi ni Alhaji Saiwa kila Baina House electoral area ina so in yi assemblyman wajen shi in fara campaign in kun yi amanna da ni da zamantakewar ni da ku cikin unguwa kuka ga kamar ina da ladabi ina da kokarin hidima za ku zaɓe ni to da haka Akufo-Addo yayi niyyar mu yi na abin ga MMDCs ka gane ko wannan kuma ba za a yi shi partisan ba ne wannan ya ga ya qualify ya cancanta ya zo ya tsaya na Akufo-Addo but na Akufo-Addo nan shi ba haka na Akufo-Addo na abinda muka sani ne shi da yi shi partisan because the argument at that time was that an ce da local level nan da bai kamata ana yin politics ciki ba but in ka duba in reality ana yin politics ne assembly members yau after every assembly election MPP sun fito zo su ce mun win kaza NDC ce mun win kaza ba ma wanda muke support ba MPP sun fito su ce mun win kaza NDC su ce mun win kaza mu muka win assembly election da aka yi nationwide MPP su ce the same thing so it's like mun ce abin ba haka ya kamata a yi shi ba amma muna yin shi haka nan no kamar dai muna yi ma juna kariya muna maganiyar su kariya ai mu politician dai mun sa abin da muke sha Akufo-Addo ya ce yana ana son a yi gaskiya gaskiyan shine ko ya aka yi an sa siyasa shi yasa a yi shi kan siyasa gaba daya Madina constituency ne Madina constituency na inda yanda Akufo-Addo yake son da ya yi shi da anya a wayi gari municipal chief executive NDC MPP shape shugaban kasa MP NDC ka gane magana na an ya wayi gari a samu irin abu haka wannan ya bar accountability da ake bukatan a yi a same shi da kyau domin wani ya fito partin ga and ya kuma solve problem da muke da shi na winner takes all it means in an yi zaben MPP kuma na da dama su kuma su win MMDC so for instance in ka je areas like the Ashanti region ba shugaban kasa dai select mutane su tsaya as MMDC ba an ya samu a yi vote na a kare maybe MPP su samu sitin wajen gundumomi wurin duka ya zama yan MPP ke kai wannan ya bar winner takes all nan ya rage a matsayin su kuma as MMDC ya bar su yi aiki domin sun san ba gwamnati suke power ba so an kawo kudi in suka yi kudin nan basa kudin su yi zafi an ya ayi aiki a ba mutane so I think that was the idea behind it and lokacin ba yadda da shi ba shi yau aka samu wanko but this one the ballots are without party colors so MMDC candidates are going to run entirely on a non-partisan basis ka gane magana na they will be completely detached from their political parties symbols colors ya yi daidai kamar na yan assembly men ba kaman kawo partin da ya kawo candidate shi ba I think that's the difference between na Mahaman gada now to ni shi haka na sani ka gane ko shi haka na sani kaman za a yi wannan election nan za a yi shi without partisan ne ba ga na dauko na assembly ina maka misali ba dan shi ni na san haka nan ne amma ni dai to me dai aka yi shi haka nan ya fi taimako do partin dai ƙarya ne ko ya za a yi mun laɓe ko ya za a yi ko ya za a yi ba abin da za a yi ƙasar nan NDC MPP da ba mu shiga ciki to don me yasa muke yi maka kan mu karya kai ma kanka cakulkuli baka dariya ai kai ma kanka cakulkuli baka dariya mun ce ba haka nan bane fuskan mutane amma in ka shiga ciki ba yanna za a yi ka duba mana sarauta da yawa da ake nadawa masarauta da yawa da ake nadawa kana ganin wasu na iya su fito su ce gwamnati kaza hannun shi na ciki aka muna kaza shin ma kenan balle wannan dai zo yayi aiki ya ba al'umma malam fari kai mu yi makan mu ƙarya shine kamar yanna na Nadu ya faɗi nan da ya faɗi NDC suka ce ba a yadda
ba kaman Ghanaians ba su suka fito waje suka yi ƙara sosai wai ere ce na ciza ne ban ci ba na ajiye in yau abinda jiya suka ga kaman wajen su haramun ne yau sun samu wa'azi an ba su hadisai da ayoyin Qur'ani da ba haramun bane da suka yarda a yi yana da kyau a te da shi a yi saboda ci gaban ƙasa ni dai kowane ta na faɗi malam fari ban cewa because of my political party abinda zai taimaki ƙasa in zo in zamna in ce a'a in an ya taimaka dan shi in kaman his excellency president John Dramani Mahama yayi amanna shikenan she mu komo kan batun 5 years 5 years na ni wajen da ban yi ra'ayi ba because ko adrobeji wa ya tarma magani in bai karban ka ba sha an kwara daya bai karban ka amma in ya karbe ka ka sha kato ko da kwatan kato ne kai da kanka kana sanin kamar a maganin ga ya karbe ni wallahi yana da kyau ka gane ku yana da kyau daban da ya karbe ne daban lokacin da former president George Kumkufuo ya kare mulkin shi za shi State of the Nation address last one ya ce ni ganawar ra'ayi ban ce dole ba ganawar ra'ayi inda an yi shi kaza da yana da kyau lokacin da current president ga shi yana abin ga me yake da suna running mate for Atames ka tuna ai suka fito waje suka yi kara kai ba yadda menene yau ya amince kaman ayi amma ni bai ra'ayi da wannan ba yin ra'ayi na da ban yi ba bai gwada cewa ba a yi ba because president ya tun yadda kaman an yi malam fari shine nake cewa a durobeji wa ya tarima mu duba yau kasan nan mu duba kafin da muka shiga independent abin ga democracy after democracy presidentin da muka sassamu wani ya zo within short time ka duba aikin da ya yi wani ya zo ya zamna number of years ka duba aikin da ya yi dan shi kokari ci gaban ƙasa a bar ƙasa ya ci gaba al'umman ƙasa hankalinsu ya kwanta su ji daɗi ba shekaru da yawa ba ne ya sunan presidentin wannan ya zo ya karbi hannun abin ga afirifa ba kutuka ba ya sunan shi a campo malam fari rana guda ku je ku nemi tarihin a campo ku zo ku karanta maganiyas amma kaga ganan gaba a jin shi haka na shekaru nawa campo yayi kan kujera ka fahimci ko aikin da a campo yayi kasan nan da taimakon da ya taimaki al'umma lokacin a campo mata suka fara gina gidan bisa kasan nan mata suka samu kuɗin katuna sai aka ɗora mai wani suna wufa hutu da ji golf kuna tuni aiki ne da ya ga kamar no ƙasar nan an an bar mata ya kamata capacity building ya build matan Ghana ya fara bar ana ba su loan suna aiki cikin haka nan wanga ya zo ya te wanga ya zo ya te har ya zo ya kai kan da late binga Jerry John Rorris Ada we like it or not, Jerry John Rorris ya koma daga na baya. Maganar ga da nake faɗi, including MPP wasu ba su ra'ayi da ni. Before shi ya zo na malam fara, how many factories do we have in Ghana here? Before shi ya zo, railway nawa muke da shi cikin ƙasan nan. Before ya bar kujera, ina suke. Shekaru nawa yayi? Shekaru nawa yayi dan shi ba yawan shekaru ke bar ƙasa wo ya ci gaba ba in an samu good leader da ƙasan nan ke zuciyan shi malam fari ko da 2 years ne ya yi kokari ya ce kamar no ya kamata kafin in je ya kamata in bar legacy Rollins kamar shekaru nawa 20 ko 20 ko 19 yayi ka gane ko yau hakan ga in ka tambayi yara da yawa matasa da yawa da ba su ga mulkin shi ba ma ka tambaya tunda akwai tarihi in ka ga factories da ya sassayar kasan nan railways da ya condemn malam fari ba shekaru da yawa bane sam da abin ga Jonaje Kunkufuwa ya zo tunda constitution ya ce ya kamata ya kai wani lokaci education yayi free ganan ga aje a fara basic compulsory education
ko ba haka ba aka je aka fara shi daga wajen kaga legacy kenan yau ba yanna za kai ka fidda sunan kufo kan wannan issue na abin ganna ya kare ya kawo school feeding yau muna kiran su ana cewa wa kufuwa bas ko ba haka ba school feeding duk na za a ce school feeding kowa ya san kamar albarkacin kufuwa ne duk na za a ce abin ga wayi an san kamar albarkacin kufuwa ne kufuwa dai kan yayi abubuwa ya aji shekaru nawa yayi mu compare kufuwa mu compare Jerry John Rores shekarun da JJ ya zamna da shekarun da kufuwa ya zamna which one ya taimaki kasan nan ka gane ko bayan wannan duban leap wo a kawo program da zai dauki ya taimaka ma ka san maza dai at times mu duka mun san kaman yawanci almost kaman 70 to 80% muna mutuwa mu bar matan mu wasu matan an mutu an bar su ba karfi especially mu musulmai yawanci matan mu in ba ma yanzu ba su aiki ba mu yadda su yi aiki kai ke zuwa kana komowa in ka faɗi tim matan nan ta zama gurguwa tana zamne ba na yi sai ta zo ta yi tausai cikin mutane ake magana gama ga yara kuma da ka bar mata kai kuma in ba ka fita ka zo ba ma ba su ci ba don shi ka mutu ka tai ba ka bar baya ba sai muka samu shugaban ƙasan da ke tausan al'umma yace no ya kamata in kawo wani program da ake kiran shi leap da in wata ya kai za a dinga samun wani kaso kaɗan a ɗauki a taimaka ma wa'annan matan nan da kaga da ya zo ya zamna kan kujera shi da JJ Roris ba shekaru ɗaya ba ne amma ka duba abin da ya kawo wannan nan da ya kawo wannan ya bar uwaye da yawa sun ci amfani yau in ka bi gana across the nation ina zaka je duka NDC woman organizers ke school feeding wa ya kawo school feeding na JJ Roris ya zamna shekara nawa Kufo ya zamna shekara nawa dan shi ba batun shekaru bane mutum ya zo yana neman shugabanci in kun samu good leader wannan kasan ke zuciyan shi wannan ke tausayi in ya zo ko da shekara 3 ne malam fari yayi abin da zai bar sunan shi da in ya te gobe ma yau ba ga Akufo-Addo ba in aka riga aka ce STEM education kowa ya san albarkacin Akufo-Addo ne ko ba haka ba shekara nawa ya zo yayi in aka ce kaman TVET an san kaman albarkacin Akufo-Addo ne shekara nawa ya zo yayi Almighty free education yana cikin constitution kamar yana ANDC ke faɗi yana cikin constitution before Akufo-Addo to come and be a president mun yi JJ Roris muka yi John Ajekum Kufuor muka zo muka yi John Mama Atamis muka zo muka yi John Mama she constitution nan yana nan ko ba shi na wannan ya samu karfin zuciya ya zo yayi ma da bai karbi rance ba ya zo yayi ya ba kasan nan shekara nawa ya zo yayi dan shi malam fari ni ra'ayin 5 years dai do muna dai faɗi dai tunda president ya yi su ya ce an yi amma abin da ke akwai duba in kuka samu mugun shugaba kamar yana da abin ga chairman jina asiyedun kati yake faɗi wo mugun shugaba ne in ya zo ya zamna shekaru da yawan nan haka zai mugatar da ku har ya je karshe in shugaban kirki ne zai zo ya yi aiki mai kyau wannan shekarun da aka bayar nan ya yi aiki sosai lokacin nan mutanen da suka zamna manyan nan da suka zamna suka draft constitution nan suka ce aje 4 years nan kana dubin ba san abin da suke yi ba ne sun san abin da suke yi sun san kaman 4 years nan dai ko ya za a yi ka yi iyaka gwargwadonka 4 years biyar 20 years ko ba haka ba cikin 20 years a ce mutane biyar da su yi president Ghana ko ce yanzu aka ce za a kuma zo a rage cikin 20 years mutane 4 malam farin ɗanka ne kila ɗanka zai zo ya yi president ko ɗana ko ɗan wannan bai yi block chance shi dan shi ni dai Alhaji Saiwa I'm not to agree with 5 years all right 4 years nan yayi in ka zo in kana so dauki 3 years ka yi appointment ka batun ka ne aiki na gaban ka in kana so da mama ya zo how many abin ga month ya dauki yayi appointment din shi kowa ya club ya bashi ko ba haka ba malam fari ya plan ko ba haka ba ya plan ya zo da ya zo ya zamna within short time ya cire appointing shi ya kare. All right. Well, assalamu alaikum Baina TV. May Allah bless you and your family and team and panel. For me, as for the extension of the stay, the government should do a good work and they will stay in power for
long, or if I'm wrong, I stand to be corrected. Yes. I think that's exactly what Yunus of Sin is saying. Come on. They can okay, I think he kill. Well, when they Jima Muta, when the Juma ya usuru bruyi. When the Juma ya usuru bruyi. Can't run any battle with that. Yeah. Man, for it, see, I want chicken. Manganu Alaisawa. They also introduced Abubu. They wonder it needs a lot of time that we should talk about it. Kaganko every Abubu, come on. Yeah, Kufo has done short time. He has done more than Rollins and everything. He has made so many things. And the Rollins we have seen so many development because even the Fourth Republic that we are enjoying, even the rules that we are seeing, inner rules. When he rules, you know. Oh, but Rollins have done a lot. This northern part, it was Rollins. I think what has been done in the northern part? Oh, but this Tamale Fufu Solar Road was done by Rollins time. Tamale Fufu Solar. Yes, it was done by Rollins. Yeah, but any. Tamale Fufu. Oh, relax. Can I magana na baba magana? I'm not taking fighting killer back at some way. The Reki Magana be Sabaki. It is what you're doing. You introduce this thing. Kumaya Botunku for Yazo Baza and the Rollins maybe that I don't know if you know that we have OSA, Omnibus Service Authority. Is it free? Eh? If you talk, I mean the bank for bus, ye chisuna shine because of Yaron's ready to do car free. So how did it end? And Ekosi say, how did it end? You are in government today. Ekosi saying, Before is not in government today. Ekosi saying. No, So clearly, I'm answering your question. You are still asking. I'm saying, or you are not making sense. Because there's what not I'm saying. good implementation about that program. So during Kufuor's time, were there issues with the Kufuor bus? Yes. Kufuor bus. I'm going to break down the. Wait. The facts are there. So yes. Stop saying what you are saying. No, we should for the fact. Kufuor's bus collapsed under Mills Mahama. And what happened? What happened? You were in government. No, what I'm saying. That's what happened. Well, you are asking Ekosi saying. Yes. Baba tun Kufuor bus kawe ake yi ba. Yes. Ake cewa kaman legacy. Yes. No. Me Kufuor bus, there's a problem at that time. Yes. And the problem is we solve. Kufuor bus, ya solve a non-problem. Metro mass transit. Yeah. Yo, how are you? Yana nankubashna. Is there? So that's what we are talking about. So if it is today, me, I don't like us taking credit from where credit is due. If Kufuor set up Metro Mass Transit to solve a particular problem, and Metro Mass Transit is still operating today, and somebody says legacy in Kufuor, don't tell me about legacy in Kufuor, but Ekosi said, Ekosi said, Metro Mass Transit in the Woho, Ijuma. That's where it be by the those who have taken over. Yes. They don't manage it well. The legacy will not be stable. So wait. Did Kufuor manage it well? If Kufuor didn't manage it well, that is Zubashina. So it come in your bed muliki. Ya bar Metro Mass Transit in good condition. She said the government in the zoo. She kume na shi kara. She kume bashi in good condition. But when you are giving credit in terms of legacy wanini, she is ye kafa ye bashi. Do we understand that? Nobody is taken away from that. You can talk of Rollins. Kaiba tun Rollins. Rollins too has his own achievements. Yes, Sirike Chikomba. What I want you to do right now. Yes. Yaiba tun Rollins. In the negative light. I want you to talk to me about May Rollins here. That's right. Yes, Rollins that introduced OSA. If you don't know, I want to introduce. Where is the OSA today? Omnibus Civil Authority. No. Where is the? We are talking about legacy. That is a legacy. Where is the OSA? It was Kufuor. How can something that is not true? Okay, how did OSA die? How did OSA die? You are saying it. You have to explain it. They took us now. Amber Osa introduced Metro Mass. Osa ya collapsed before Kufuor is power. Mudu komuna Ghana. I'm not a kid, Francis. The Cheba. Nina Sigap Osa. From Votali to Accra. Look at Kufuor. No, and the road is what Kufuor can Osa stop operating. Who stopped it? Is it not the new administration? Osa, someone Kuri. Nobody take Kumba. I'm with us. I'm okay. Osa Shemi Yeki. Osa is going to enter regions. What is the full name of OSA? Omnibus Service Authority. Omnibus Service Authority. Service Authority. That's OSA.
she make you at that time. What I said, yeah, now do a region to region. Continue your submission. Yeah, do region to region. So clearly, if you talk today, Rollins legacy is still there. I think rural electrification, no any government, apart from a friend saying, Ms. and Mahama time, added electricity into all the rural areas. Rollins introduced that. That can we day one they don't have electricity in their areas. The Rollins introduced that. Look at other interchanges and everything else have done. Look at the universities that Rollins has done. So, Kongo Yainashi. See, Muna Magana. Yeah. Yeah. Let us be sincere with our viewers. That's true. We make it kana sonko push one argument the bashi chiki. Okay. Kana tuna maka. She kana sonko force abin. OSA was not established by Rollins. Who established it? Wait. Now make a correct kanka. She say na allow kanka flu. Ya so she go change be bar. Yeah. Maybe chicken magana kaka correct kanka. But she kai magana ya wuce. She kaje ka doki magana sabo. Yeah. You see ka pollute mas kolum. Yes, because I guess Kevin. OSA was not introduced. Naga Amaka, I'm not a kid. Oh, nobody says so. I'm not saying a kid. OSA was not introduced by Rollins. Yes, introduced by who? Someone Kuri. OSA was not introduced by Rollins. No, OSA was not introduced by Rollins. OSA collapsed under Rollins. Yeah. So kaka Jacob mentioned OSA can be done aiki the role that akwai aiki dey what the role is here. Talk about the polytechnics, the role is there. Universities and everything. You haven't. Talk about the polytechnics. The role is there established. But don't go and mention things that Rollins didn't do. Condemn it. Because you think that I don't know. So you go and mention OSA. Spani magana da kake magana na shuru kace voter region shi kake doka ka zo da shi Accra kaza Rollins ya Kufo zo gushi. You are lying against Kufo. Please don't let us do that. I said Kufo ya Metro Mass Transit na shi kenan. Rollins kuma akwai aiki dewa da yayi ba kamu doke aiki da Rollins bai ba mu zo mu bashi. By doing that nan aiki da Kufo yi nan wannan kana son ka push kaman bai yi ba. You said it kaman Kufo ma kami ya bar power Metro Mass ya gu aka ka ga yana. Ni na ja hankalin ka kun ka saki magana. Bai gu ba. What is the state of Metro Mass at that time? My brother, what is the state of something and the thing being defunct is different. Nkache min basis ya bata da Mahama ya bar power 2016 basis na wanda ya bata dai wana zuwe wurin. Akufo-Addo shekaran jiya gare shi mai bari she da kuka zo kuma kuka sai wani kuka kara kai. We are talking about legacy. Abin bai gube yana nan. STC tun ba yau ba aka yi. Kowane gwamnati ya zo ana zuwa iske basis ya bata sai wani a kara aiki ka kina a kamfani. Amma kaka ce wai ka zo ka iske basis ya bata shi sai ya gu. You are not being fair to when they kawo abin. OSA was established in 1969. Yes. Root in Shimayana dates back earlier. It's not even about the 1969. To lokacin da ake cikin mulkin yan mamaya. OSA nan shi na. 2000 OSA ya ragwaje under Rollins. So one guy ban yadda ya wuce. Rollins knew nothing about it. It was under him that this state company collapsed. That's the fact. Muje. No, ka sauka. No, I'm still want to get it. Oh, man, you see, this guy, even if it's I've been the Rollins in Liverpool. A lot of things the Rollins have done. So talk to us about it. Like in arguments ya je ya tabo batun Kufo. Shi ya ce to him. Ya ce Rollins bai komi. Wai adadin shekaru da aka ba Rollins. Mu duka mun san gaskiya Rollins garin ga ba wani shugaban kasa da ya zamana ya fi Rollins. Da ba bai kamace a ce ana batun shugaba da ya aiki da ya kamace a tuna da shi a jana batun Nkrumah ba da ya kamace a yi batun Rollins because Rollins ya ci 20 years. No, it's 19. Whatever.
ya yi 1979 ya yi mulki kadan ya an duba ba na ce 50 years ana kara wannan ciki ya ci kusan 90 years that's the truth for records it's 90 yanzu mama how many times yake kan mama na kai how many times ka doki lokacin da yazo yayi second coup da yayi apart from 1979 nan ka doki from lokacin ka kididdiga da ka ce muna 19 years yes amma ka doke shi farkon kun da yayi ai da ba da yayi kun ya kare no ya hand over ba ya zam na kadan for how long na zuwa saman kuri da history nan yana cikin kanmu duka mun na sai da ce for how long muka ce ai ban ce ya ci 20 number na ce kusan 20 years so ka ce for how long that's the answer duk da ya ci ko wata guda ne ko 19 years one month historical participation oh saman kuri yes 19 nan da kake gawan shi ne kusan 20 years you are not getting me Hausa dike na ce 10 ba a sha ba Hausa dike mu gaskiya kaga ba fira muke mu gaskiya cikin fira mu mutane na gida suna kallon mu ko masu kallon mu nan yawan a lot of them they know this history so muka zo muka zama muna so mu juya history ne favor mu bai ni aiki na nan ne ba nan juya magana gyara magana gaskiya da ke cikin Rollins bai san da zaman Osa ba. In fact, shi ya zo ya collapse shi. When you say Rollins collapse Osa, because every government gonna introduce having a policies. Is that okay? Yo, Gadanga, you cannot compare Kufo to Rollins. Kace Kufo collapse. And the Kufo Osa stop working. Hey. Are you seriously saying this thing after everything I've read? Rollins died. We will use OSA, Omnibus Service Authority. I've given a full explanation, the definition of OSA. You asked me, I've given it to you. Are you still saying this? Manafari, you say you are not a young person. I do not say you are a young person. You know all these things. But what I'm saying is that records tell us clearly. He said two things here. Yes. On this OSA thing, Nini Kedana drop Muchi. Kagaya Abu Biu. Guda na establish Zunga kaman ba Rollins ya kawo ba shi wannan nan ba gaskiya bane what's the guarantee kaman na biyun da kake gawa kuma ba gaskiya bane what's the guarantee kaman na sorry na biyun da kake gawa gaskiya ne abin da ke fadi ma kaga wangan da ka sai kai kace ka claim Usa ka ba Rollins nan shine kace Rollins ya kawo na read maka nan ga an acting da aka doki aka create of Usa nan duka yana nan gashi gabana sai wasa na karanta but the point is that no I'm not doing it because of you I'm doing it because of the viewers I just want you to I will not allow you to feed them with abin da ba gaskiya ba aiki nake yi wannan dai ko kana so baka suna yi Usa was established in 1969 Rollins knew nothing about it and yayi defunct Camille Rollins bar power in 2000 ba kufuwe rusar da Usa ba. In fact, da kufuwe zo power because Usa nan ya yi mai ya gu. Abin da ya bar kufuwe je doko Metro Mass Transit ya kawo kenan. Sanadiyar zuwa shi kenan. Zo. Malam Fari, bari in tuna muku magana ma kan wanga issue. Lokacin na in zaka tuna akwai Gulf War da American and ya sunan kasan ga kasan Larabawan ga Iran ko American and Iran war lokacin George Bush ba waka Bush ba George Bush sai akwai yaki wajen nan ya bar crude oil ya je sama yayi tsada duniya sai gana fuel yayi tsada da fuel yayi tsada ne government na bai da control dan shi ya kamaci abin ga transport union na at any time suna kari akai kari sai su yi kari akai kari sai su yi kari da yake kud abin ga fuwan nan na da sadan na government na at that time John Ajekum for God bless you baba na kake duka da yake mutun ne da yake yana tunanin al'umman kasa bai iya hana direbobin nan kaman ku bar kari dan shi da kanshi ya san kaman abin nan an yi kari daga world market in aka zo dole yayi sada kuma tro driver taxi driver long way drivers ya kamata su yi kari saboda su ma suna business ne if that be the case bari ya kawo Metro Mass ai Metro Mass nan ba shi ya ba suna ya sa mai suna kufuwa ba su ba aikin da Metro Mass ya zo da idean da ya kawo lokacin nan taimakon da ya zo ya taimaki Ghanaians knew the Omni
bus dada ana ci amfani shi ana shi ya zo ya collapse bature na cewa defunct ya zo bai function kuma. So when Kufuor came back to power, there was a need to revive it. So reviving shi da aka yi shi ya kawo metro mass transit. Shi aka change sunan now from omnibus service to metro mass transit. Let us get these facts right. Yeah, so we Malam Fari, in there are a lot of things saboda wannan batun yanna caji ke tafiyan nan. Metro mass da yazo da shi from here to Kumasi, alal misali in ana karban 100 cedi metro mass 50 cedi. Student in za ka fita nan ga ka je Bolga school in kana rike da ID card ɗinka ka hau basin nan free. In kaman ka kai 60 years za ka yi tafiya daga nan ga zuwa Nsawam, za ka je Volta region, za ka je Oti region, ina za ka duka. In dai ka fi 60 years ka hau lorin nan free ko ba haka ba. The purpose da ya kawo kenan saboda yana lokacin na batun transport kasar nan ya zo ya wagargaje. Da ya kawo wannan ne Ghanaians da kan suka samu motar nan Kufuor bus. Ba shi ya sa mai ba. Ai hawa yau ka je cikin takardu ba Kufuor bus ba ne. Ko ba haka ba. Metro mass transport ne. Ko transit ne. Ko ba haka ba. Ghanaians suka ga kamar abin nan da ya zo na yajin kwa. Ya zo ya taimaka ma kasan nan. Shi yasa aka ɗauki sunan shi aka sa. Dan shi ai ba batun wanga duka da muke yi. Mastro ke son ya divert attention ba na yi ne kamar wai abin nan ba na dauke shi na compare ne the number of years in the JJ Roris ya zamna da na Kufuor JJ Roris na shi ya fi na Kufuor bam different almost 11 years mu tsaya kan wannan abin nan wannan kowa da don is subjective kowa da interpretation that they put because Rollins too did a lot of things shi ma yayi na shi probably aikin da ya zo ya yi set foundation na ya ajiye shi ya bar da Kufuor ya zo shi kuma ya samu komi sauki because let us not forget Rollins was a military leader so the voluntarily Rollins ya sake mulki so we owe this fourth republic we actually owe the current Ghana to Rollins. I've said it because the constitution mun ce constitution mu da yau muke da shi da ko muke cikin constitution da ya bar Ghana ya yi daban da sauran African countries it is Rollins. So constitution kuma shine ginshikin kasan. So ba kai ka ce Rollins da ya zo ya waste time mu ne because zaman shi da tsawon lokacin nan ma maybe mai yiwa wannan ban ya reflect ya gane kaman ma dole ne Ghana muna bukatan demokradiyya because mun san lokacin mutane da yawa civil society organizations an tashi ana ta kara a bar mulkin soja a yi mulkin demokradiyya a lot of countries kaje me shi ya yadda a yi mulkin demokradiyya amma ya hau kan kujera shi ya mutu. Rollins ya yadda kai constitution ga Alasan Watara to ga na Alasan Watara ga na Togo ko ina ka duba but what Rollins did was that ya nuna selflessness da ya canza aka yi constitution shi yasa cikin constitution after 2 term aikin shi ya kare kai muke har yau tun da yayi wannan ya aje yanzu wani shugaban kasa daban ya zo kuma yake son yayi mai kara 1 year kai mun gane magana so Rollins was not power drunk inda power drunk ne da ya yi constitution da dai bari ya zamna kan kujera har ya mutu kuma da ba abin da zai faru. Shi yasa wannan kawai ni to me is a legacy that you can and it is the most important legacy in this fourth republic ever. You cannot talk about the fourth republic and say that and not talk about the fact that Rollins voluntarily stepped down to make sure that Ghana mun dauki anya na demokradiyya. Kai ka duba the other negative legacies in the Rollins ye ajiye. But when you are talking about positive legacy da har wayo kasar Ghana shi muke riki da shi muke alfahari da kasar Ghana muke komi, it is the fourth republican constitution and that one was made possible by the selfless character of Rollins. Even 2000 before the elections a lot of people thought that Rollins was never going to step down. He was never going to hand over to Kufuor. And even the MPP used it as a campaign message.
messages in MPP at that time, apart from economy in Ghana, the was that Ghanaians should not make the mistake to vote for Professor Mills. Because it is like Professor Mills in the days old day in Rawlings control. She's the shadow president. Is still going to be in power. But clearly when Professor Mills came, we all saw that he was a man of his own. He was not being controlled by Rawlings. She had Fonka games, Yazu, Harnana Kunedu Ajman, Rawlings, Tough King, and the Sedita form party because at that time the Rawlings family felt that they were not getting the control that they thought they would have gotten if Mills was the president. So let us give credit where credits are due. These are things that we can talk about. When it comes to infrastructure, you can say a lot that Rawlings did. During the construction of senior high schools, in the education sector, what Rawlings actually did. You can say they are not enough, but they are still legacies. He did them. So then when I gave you the opportunity, this is the tangent I want you to go. I have mentioned it. You see what I have just done? I have done the NDC more work here than you. I've mentioned it. Malam Fari, kaga abin da kai yinga. Kaga abin da kai yinga. Yau dai ba su yabonka. An kana zamne nan ga ase community. Badin kaje ka ce min abin da Rawlings bai yi ba ni wannan bai yada shi ke ban shebi wai nan na gaba. Ina gaddama da kai. Gaddaman da nike da kai nan kuma ina yin save face ne. Because kaje ka ce min Rawlings ya kawo Osa da ni nike zamne nan tun na yaro na san kaman ba aikin Rawlings bane. 1969 at Yezu. So that's your defense. Let me tell you some of the things Rawlings did. Let me tell you. Yes. Number one. Yes. Even in 1979, the coup da akai, apart from Kashi da akai. See, Ghana needed that coup. Coup da Rawlings say in 1979. Yeah, end nonsense. Yes. Nonsense in the fara tunda ka overthrow Nkrumah. Hazuwa kan a tampon. Yes. Kunda Rawlings ya end wannan nonsense, just that I'm against yanda aka tafiyar da lamari, wasu abubuwa da aka yi ana son talakawa da masu kudi su zama daya a confiscate kudin mutane. Ni ya shafi har baba na ya shafi. Ina zuwa bani magana na yanku. Bani yi magana. Ya zama moderator. Ina baka time. But I'm only being fair to Rawlings. Yes. Kaman ba. Wanga hanya da muka dauki da ya bar Ghana yayi shurun yayi di. So are you saying about Rawlings my submission, my constitution ba? No, wait. Not be fair to the viewers. Anzu kuma kana interject na baka ban yi magana. No kana to kai go kamar ka bunga. We are ba yi ta ba mi. Kana over kana interject. Yanzu kai ya break, kai she ya break kuma ta muke ta. Does it mean kan ba? Da nake yanzu kai ne host tanko. Yanzu kai ne hosta. Ban mashi constitution ba. An baka time sai you can buy back. An baka time ba maganganun da ka zamna kake yi. Maganan da ka faɗi duka ba gaskiya ba the political party. If you are you are here to defend NDC. If you are an NDC and they ask you the legacies of Rawlings, I think that if you are an NDC person, the first if you believe that NDC is a good, you are not listening. He's not listening. Nka jini kabar take. Malam Fari ajiye wannan sai dai mu je. Yana do na baka time. Yana do kana do kan shi personal. Shi sa kake. It's not personal. Na ce ba as an NDC person. When they ask you, me Rawlings yayi. Inde ka yadda kaman NDC is actually the best political party because I know that's how you believe. Come on, but when political party that you Ghana, NDC. If you are an NDC person and somebody asks you, na legacy Rawlings, you cannot say NDC. Number one, because whatever comes afterwards, you are only in the name of NDC. So if I'm an NDC person, apart from mentioning the constitution, come on, Rawlings, Constitution, Fourth Republic. The first thing I will say is that Rawlings established the NDC party. The party that in the history of Ghana, mutanen Ghana soon so party none to the extent that anje any election, mun win, mun samu to test majority. Kagani magana na. This is a legacy. Legacy Rawlings. Free. One legacy Rawlings ne. You can talk about this.
wanda dai bai rayi da kai kan maganar gada da kai shine dan NPP ko wani dan opposition amma dan wanka dan NDC da ke gida yana kallon ka he will be proud because ka bude idon shi ka ban ya ga wani abu ma da shi bai taba sammani kamar you can even mention this as a legacy ba. It's a legacy, it's a huge legacy. The National Democratic Congress party in the rule Kasanga even in the Fourth Republic more than any other political party. This is a legacy. And Rollins created it. I can go on and on and on. Malam Fari. Kuma duka cikin kai yake Malam Fari. Abin ga legacy Roris ne for NDC. Roris. Na ba is NDC is representing NDC. Na NDC ne ba na Ghana. No. They are talking about Ghana. Ci gaban Ghana. The reason why na NDC ne. Amma na Ghana. Yo. NDC ke rule. Everything good everything good Mahama is doing today. Karshe ba da doki a ba Mahama bane da doki a ba NDC don wanda zai zo da shi zai campaign duk wanda ya form MPP legacy shi ne wanda ya kawo da idea to form the political party MPP legacy shi ne because yau an je cikin tarihi ana cewa wa ya kawo free SHS Akufo-Addo ya kawo free SHS wani party MPP legacy amma Ghanaian sun ci amfani shi. That's the point. Akwai abubuwan da NDC suka yi da yawa Ghanaian suka ci amfani shi. Inda ya to ka ba shi tambaye ya fadi ba kai kuma kai ke ta fadi wannan. Mana fari. Ka bari yau mutane na MPP su kuma su yi hushi da kai. Mana fari today ya mace ido karatu wani karatu kuma. Kai bayan kai no ya kamata in shigo ya kamata in shigo ciki sai aka ba ka kai fadi batun fara relax aka karantar da kai ka ce min ne karatu wannan mana fadi kai ya kamata ka dauki karatu because your party sell your party you can't sell it na zamna nan ka ce mini kamar wani ko in dauki karatu mana fadi zala bare magana na ce ba shi tuge zaka kana jan magana no ya gyara magana shi ne ba ya kare na baka tam shi ka gyara magana NDC is a legacy of Rollins. Legacy shi ne. Ya mata sani from today on this platform. But MPP NDC a public entity. Yes. Ka ji wannan ko? Wa ya sani? Shi wannan na ni na wana da wannan. Ka ce wait for NDC. Yes. So why were you talking about NDC? I'm talking about NDC. Abin da yasa nake magana NDC. Abin da yasa nake magana NDC. Manafari in all. In days I was sometime. We go one by one. The achievement of Kufuor and Rollins. That is where you see that Rollins have done much for this country. With more years. With more years. Yes. Because if you look at the revolutionary dictator ruling and then democracy, you take from that. Why they have problem with this law that they have passed, the tribunal court. They refer their mind that this was happening under military regime. And it is the constitution. Every region has to have a tribunal. It's in the constitution. But soon now they are blinded with the politics in the zone. It's going to happen whatever happened under military regime. Constitutional rules is different from military regime. And then if you want to account any political party or any leader, don't draw your mind back with revolutionary time. That nobody have any control to say anything. But in this like just Rollins, judging when he was in as a democratic leader, that's where you can base your argument on. Under Rollins, the Mutunda Akabashukudi, the hunger and that they are again. As a good leader who loves his country, that is couldn't now do again a UDS. Yes. Doesn't even name my name. But we have seen under this MPP administration that edifices that have not even built, so that name under one of their people. One edifice. Oh, tell them when I would tell them. Which one is that? I can name you over who? Tell them one of the MPP. So what I can name when sooner when it comes for UDS. Some part has been named for. I could look at Sam or Sunan. I say, wow. So what's wrong with that? What I'm saying is that it's I know one by Rollins again. Yes, but it's not a people that built it. Oh, wait. Yes. Is the problem? Okay, tell me who built the one?
What about Rollins? Rollins gave the seed money for the construction of UDS in Tamale campus. Yes. But when Namaka aka gini da shi ba, I think it's $50,000. Go. Malam Fashe do kiya baye shaka aka gwamnati ya kara kudin shi kai aka gina na Tamale. Subsequent governments sun zo wasu suka yi suka ina wannan actually I think was it after can 2008 na wannan shine na kan 2000 ina zuwa na wannan yes campus ne na UDS abin ga Tamale yes branching su ne na san wannan bari kaga ba saboda time yi magana ina ji abin ga Tamalin nan I don't ni wannan ban da MPP ya zo nan da MPP ya zo nan she ya ba su full operated by university she aka dora CK Tedam kai dan shi kaga okay maganar da yake son ya faɗi kenan dan shi ba wa kaman sunan abin ga yanzu ba su under UDS in ba ka sani ban bar ka gane dan nan kamar yannan in ka je wulare da dama akwai abin ga branches in University of Cape Coast ko ba haka ba she wanga na Tamalin nan ne dan shi da MPP ya zo she ba su accreditation su operate by self ba su under abin nan kuma abin ga Tamale dan shi da wani suna kake son a ba su da zaka ce abin da ba mu sani ba da wani suna kake son a bayar dan shi in ka hawa yau in ka ce zaka compare kai dai mu tsaya ma kan batun da ka faɗin na ni dai batun da nake faɗi ne batun 4 years batun 5 years a durobeji wa ayatre ma mun ga mulkin JJ Roris from revolution PNDC up to democracy muka ga mulkin kufuwo ko ba haka ba ni Alhaji Saiwa in na duba companies da JJ Roris ya collapse din shi dan nan companies da JJ Roris ya collapse din shi kuban zo ciki ni I always want us to learn the government of Ghana established the UDS War Campus. It was established by Kufuor in 2002. Yes. No, J.J. Rawlings established UDS, the main campus. The Kufuor she established Nawa in 2002. But it was not Muji, we are learning. It was not built from scratch in 2002. Muji Indefto. Rather, it began operations inside existing borrowed local facilities allocated by Upper West Regional Coordinating Council. So, akwai gini da ke nan da da. Shi aka doki wurin aka soma. Tukunan Kufuor je kara kudi aka yi gine wurin. Aka samu wannan university. You understand? So, and those facility structures too were not built by Rawlings, please. Yes. Kamande government ya zo yace okay, ina son je da campus Legon Salaga. Shi aka je shi manyan Salaga suka ce muna da wani sofin classroom, 6 classroom block. Mu fara wurin. Shi aka ce okay, an fara wurin. Zuwa can shi gwamnati ya zo ya yi gini wurin ya tashe ta da ce wanda ya establish wanda shi ya kawo da idea let us go and set up the campus there. So 2002 Kufuor ya kawo shi campus na UDS to buttress point in the kai. So UDS in now 2019 aka canza sunan shi aka sa mai Simon Diadon Dombo University of Business and Integrated Development Studies. Mun gane ko shi aka ba su autonomy su run as a university su fita karkashin UDS. So facts nan ke. Batun sashen da kake kaga kuma nese da shekaran jiya problem ya zo nan. Ai ka san wajen mu ne. Krobunesin haka aka fara. Lokacin da aka kawo shi ba wajen da ya kamata a ce da shi. Then time abin ga Alex Treme, deputy me yake da suna Treasurer NDC. Shi ne MC wajenmu. Dan shi da ya kawo na akwai school da ake kiran shi Islamic school. Shi aka zo aka kwashi yaran aka rarraba kan schools da ke wajen.
shi aka ba me yake da suna training college na aka dauki wannan school aka ba su dan shi suna wajen suna first year second year shi ana build one da aka kare ne shi suka bar ma abin ga primary school na sachan su shi suka move suka je dan shi kaman wai mun canja suna ba wo kaman ba mu muka yi ba mu muka yi wo MPPA ba MPPA ba wannan ba dan nan suna karkashin wani ne she yanzu da MPP ya zo ya ba su hanya su operate kansu dan shi bai yiwa a yi su UDS nan kuma a kira su dan shi ya tunda yanzu university ne da kanshi ya kamata a bashi sunan shi dan shi ma suroyen ne yake kenan in yayi kuka zo kuka zamna ba ku bar firgita Ghanaians ko waye nake jin mu ku zamna kuna yaudaran su kuna musu kariya abinda ba gaskiya ba ka bar fadi ba ina zuwa kaga zaman mun ga kaga zaman mun ga kai magana guda uku ka kariya kake ma mutane kabar wannan. You're using this word. If I'm coming to use another word. That is the one. Very in the reason for kai magana guda uku kuskure kai. Expose she can go ba haka ba. You don't like me. Nace ba kai magana guda uku duka. Alhaji. To him. Kubari. I've been fair to him. The person I use all these words against him. Kai ka ce kuskure. Magana uku duka da kai kuskure. Even messing around. Ka gane ko. Okay. Banyance Rory ko menene dai stop harassing opposition. Ghana is bigger than any party, according to the minority. Mun san Miracle Abuaje jiya labari ya zo kaman court ya freeze bank account shi and 4 properties over Yoko probe. Why do you think the call for accountability is harassment? Alhaji Sewa. Malam Fari, ɗan jimma ne da ɗan jimmai, kaga ruwan da ya dafa kwai ya yi ƙarfi, shi no ke dafa dundu ya yi taushi. Ka gane ko, ruwan da ya dafa kwai ya yi ƙarfi shi ke dafa dundu ya yi taushi. Muna ƙasan nan, accountability, fighting against corruption, ba wanda bai support. Da yake MPP mun yadda da wannan, yasa lokacin NDC 1, da suka ƙare muka kama wasu muka je muka tsaya da su court akwai wayanda suka yadda kamar we are guilty suna biyan kuɗi akwai wayanda ke cikin trials da suke tsaye court ko ba haka ba she juyin mulki ya zo da juyin mulki ya zo da ka zo she kai me ka sassake su wayan gade a wanga kanina ne wan abokina ne wanga dan uwana ne she ka sassake su kudin ƙasa hankalinmu ya bamu kamar sun ci, she ka sake su, wanda ke abin suke mahukuntawo, she ka sake su, yanzu kake dube, before President John Dramani Mahama to come and be a president on the platform, ya mention sunan wasu in the MPP, wo in yazo an kama su. Kana tune ai? Ko ka mance? Yi magana. Dan shi, da yazo nan ba, wa'annan mutanen na suke me ya hana Miracles da kake batun shinga ya zo ya zamna kan big platform hakan ga ya ce kaman ga ka shedin da suka bashi wai yana da baki ya bar magana in bai bar magana ba sun ja kunnin shi sun dame shi NDC settles government ne na evidence yake gwada an yi mai haka shi ya zo yake faɗi wai in kaɗa ya fito cikin ruwa ya ce maka kaman kifi ya mutu baka mai gaddama wannan ruwa ba shi ciki ya ba shi cikin wannan ruwa ba shi ciki shi yasa kaɗan ya zo yake faɗi maka na ce shi miracles wani ruwa ya fito shi ruwan shi da kanshi ya fito ciki zo yana ce muna kaman wai ANDC abin ga da aka ji da shi Yoko wai Yoko ma ba a tambaye shi batun kuɗin da suke faɗi ba wanda dina ji wai ba a tambaye shi batun wannan ba ma sam malam fariye kai dai wani abu ba mu use common sense ko ba haka ba ko ba mu je school ba muka ga bature mun san wanga bature ne ba she mun je school ba ko ba haka ba malam fari Miracles na da problem yana sai Yoko ba court ba yana Yoko ko ba haka ba ya fita Ghana har ya turai ba wanda ya kama shi shurum da ya komo ne tukuna aka kama shi dan shi inda kaman ba serious case ne ya ci kudin kasan nan da mu duka muke fama wanda ya ci kudin kasa a kama shi da aka bar shi ya tenna
inda bai komo ba fa ba kasan mun yi bashi ko ba mu yi bashi ba kamin ya fita shi ya san ana neman shi ya je Yoko yana Yoko suke yi mai aka mai tambayoyi shi da lawyers ai ya je ya zo aka kama shi airport aka ji da shi Yoko ya taba zuwa Yoko ya tunte wajen yana wajen yasa wasu suka ce mai kaman ko menene ka ji mu in yayi lawyers shi na kira suna tambaya aha what is going on me ke tafiya menene ba mu ji ku ba hawa yau suna ko menene kun ji mu cikin wannan ne ya dauki yayi tafiya ya je UK har ya je yayi abin da zai yi tukuna ya komo da ya komo ne tukuna aka kama shi maybe yanzu aka yi bincike aka kare yanzu aka yi bincike da farko da kuke neman shi kuka kira shi yazo ko ba haka ba dan shi da kaman bu barawo ne yanna kuke gwadawa ya wani kuɗi ya bi hannun shi na da yace inda bai komo ba da kun sa ka san bashi maybe shi kuma bai san kaman an gano laifin da yayin ba shi sa ya komo dan shi ko menene ba government ga settings mun san shi don muna nan ga finance minister yazo yace ya ba agric minister kuɗi kan ba gaskiya ba dan shi settings government dai mun sani mu abinda muke kiran kasan nan al'umman kasa ne yau ka duba even TikTok ma kake in kai magana ana iya kama kai wani magana ni na magana kan TikTok ba wanda zai kama ai kai dan zango ne in za ka kama masu ya ce a wanga dai aboki na ne ku kyale shi ai suke cuku kama ce ya taba faɗi min wani gyara magana na ba shi ba an kama ni nan gano nake zamne ya faɗi mini mai su ya je cuka za kama ni ni da kai dai duka ya me yasa kaga muna magana mu gyara maganan mu mu bar zagi muna zagin manya zagi bai yi ba zagi bai yi ba ba wanne support zagi amma in zaka duba wa ya ci amfanin zagi cikin ƙasan nan ce yanzu ya gano ya ce bai kamace a yi haka kuma ba in kai haka kuma ka ci amanan mutane mana ka ci amanan mutane sha ya bar a ta zagi kai diyanka na zagin baban wani sun bari yanzu sun bari yanzu in diyanka takwas suka yi zagi baka cewa komai in dan wani guda ya zage ka shi aje a kama shi mun yi ma mutane adalci so mu ci gaba da zagin that's my question ba takwasin nan da suka yi zagin nan kama su wanga biyar da suka yi nan kama su amma kaka je ka kama wanga guda takwas she yanzu da abin yayi karfi yanzu da ka zo ka kama naka guda batun da muke yi kenan malam fari yau ni ina zamne in ka zagi Mastro dan NDC ne amma ban yadda ina zamne dan NDC saboda abin ga election da zai te saboda shi yazo ya zage shi ban yadda ba kana gwada ba adalci batun da muke yi kenan ba kamun ne muka ce kaman bai yi ba a yi adalci ba ne don so na mirakin ga da aka kama shi me yayi ne ba yi adalci ba sun ce mai kaman ya bar magana wannan maganan shi ne ba evidence da ke gwada kaman an ce mai bar magana to abin ga kansun shi da suka freezing sun gwada su ma maganan su ne kaman wani kuɗi ya bi hannun hukuman gwamnati ne aikin da suke su we cannot doubt them aikin su da suke ba doubting wani ya je kotu ya fita ba doubting wani ya je sun kai wani kotu ya fita ba doubting sun kama mutum mai laifi a je da shi a ce wo karshe zo kai shaida kan wani are you not guys not playing on our emotions kaman mutanen gane da muka ga kama ana witch hunting mu ne sun shi magana yayi kama okay bai aikata wani laifi ba kan ya aikata laifi shi yasa Qur'ani yace muna affala ta atalu shi yasa constitution gana wo before to zo ka yi vote da ka yi vote shi ka kai 18 years now sound man wannan hankalinka ke kwance dan shi maganan ga da muke muna magana da babanninmu ne da uwayenmu ka gane ko zage ba wanda ke support zagi don ko uwa in yaro zai koyi magana ma ya fara da uwa ka tana bugun bakin shi ba wanda ke son zagi ban ga uwan da za ta ce ma ɗanta je ka zagi baban wane ba ka gane ko dan shi ƙasan nan abu ne da yake ya ci hade both region da muke ƙasan nan duka ka gane ko amma kai mutanenka sun zagi wani su zamna lafiya abin da suke yi ne ya bar wayan ga kuma suka koyi mana all right bari read message ga Alai Baba before kadi tuna stupid baloni Alai Baba wait no wonder today's modern Ghana politicians are competing with businessmen and women on multiple bank accounts. Otherwise, how can Dennis Miracle Abuaje
5 bank accounts be frozen by Accra High Court, or he is self-made before entering into politics. We understand before he entered into politics, that's according to him. For the sake of transparency, our court should begin to give details of when those bank accounts and properties were acquired. Having multiple bank accounts, so when you actually could bank accounts, bank accounts, so Mubarbar Wadangabuna Brikichimuko. For the sake of transparency, our court should begin to give details of when those bank accounts and properties were acquired by now MPP communicators. Will tell Ghanaians because Abuaje wanted to become MPP National Communications Director. That's why the freeze order from our High Court. Amazing conviction. He went on and on because that was done a message. Please, clear. Reading it, message in Dewa, but reading it is very difficult. Yeah. Good morning, my dear host. Trust you are doing well. And your guests and viewers. Truly, Ghana is going well under His Excellency JDM, under His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. He always addressed Ghana as his own, my government, because the presidency belongs to him alone, not all Ghanaians. That's why he took dollar to 90. Even Mahama address the government, my government. For number Kubibani. The Ghana. 70 Ghana cedis, fuel 70 cedis. Rice. Before Akufo-Addo left power, we were actually buying them diesel around 15 cedis and then petrol around 14 cedis. It was not 17 cedis, please. JDM always said our government. So today, JDM always say our government. So today, fuel is dollar is 11.78, fuel is 10.8. Are you sure? Kilena Bangladesh. Bashi Ghana. Wait, the only thing we ask from JDM, our government, to urge the finance minister to pump money into the system. 2012 to 16, his government created sinking fund, Osler fund, and more fund. I don't understand your message. Please, now Kuzan the message. Zana Shidekyo. Kuzana Shidekyo. This one is coming from Edie Tabora. Edie, check the message you wrote. Because Edie can check message in Kana. Edie Tabora. Edie that student in Akawa. Edie Tabora. I'm sure we didn't type type. I can't some time fuel is not 10.11. So check it, EDN, and resend it, please. We, Mahama Achiwa, our government, Akufo-Addo, including me and you, and he, a master, Akufo-Addo, my government. Should go. Yes, so finally, now this is a victory for Ghana. Which one? What is going on in terms of fighting corruption? Okay. Na miracle Abuaje. Yes. All right. You see, sometimes I take your words. Anything that you say, I respect viewers more. I was happy. I draw attention for Araji Sawakamam because it did not have any fact. Kama miracle I check my indicity is issue. You just sit down here and through life to the dust of viewers. Kuma yace we President Mama ya message soon like Usumuta which goes they will arrest them. On which passport? It should give us the names. Mama truly did. Which names? I'm coming now. Wait. Let me establish my point. Relax. Mama did. Based on what? But you see. No matter for calm down. What? Calm down. Yes. You are asking multiple questions at the same time. Kachi Mama be tabasi on the platform. Yachi ya kamo waniba. Yes. Shinechi ya gaya. Then you are now shifting it to based on what? No, what is it? Ya gaya based on something. He said it's based on something. Yes, so he said that Mama yachi ya kamo wani. Kachi be gaya ya kamo kuwaba. It should qualify. Where I follow Takuluna. We
aka ce masu hankali ake magana da su let them say that ya faɗi kaza based on this so kaya da ya gaya based on what shi ne bai faɗi mutane ba that's okay so kaya da ya gaya yeah let me no kaya da mama ya gaya based on what wannan ne sama kuri oh man you know based on me aka kama Denis Abuade based on what Yoko investigation so we are having this discussion based on his arrest based on something so whatever it is there nazwa whatever it is there tuhuma mutum kaman ya aikata laifi bai gwada kaman mishi yayi laifi ka gane magana na shi maganar shi kaman Mahama ya ce in ya zo power ya kakkama wasu shi yasa kamun bai bashi mamaki ba shi ka ce Mahama bai ga koyi na kaman ya kama wani ba based on what please continue Manafari so yanzu aka ga muna discussion abinda Yoko ya kawo report the court Yoko report based on muke yi whether you like it or not back gane abinda Yoko so ya sani whether you like it or not okay so based on what did they arrest Miracle some arrest for investigation on 5.5 million Ghana cedi misappropriation of funds yes theft yes procurement having irregularities yes based on that arrest okay that arrest I carry and based on what did Mahama say arrest Mutani no I'm asking you brought it oh what them about 5.5 someone could based on what did Mahama say whoever you are asking based on what so maybe I know you know must prove if you are making corruption Mahama said in your zoo akwai wanda shi yake ga kaman sun yi wasu aikata wasu abubuwa amount to corruption yes fight against corruption yes and he went on and mentioned some key appointees of Akufo-Addo shi yake magana yake cewa kaman ba Mahama ya ce in ya zo dama da yake opposition ya bubbuga sunan mutane ya ce ya zo ya kama su shi yasa ni bai ban mamaki ba da ka samu opportunity da aka yi magana shi ka ce Mahama bai buga sunan kowa ba na yi magana shi ka tambaye ni based on what kaga baban so I want you to always be fair with me kana haka nan ba no wait kana haka nan ba kana create a certain impression cikin mind mutane kaman ba kana magana ba son kai magana meanwhile kai ka je ka kirkiro maganan ka kawo I'm only asking you questions ka ce Mahama bai ce koyi na kamar yazo ya arrest wani ba ka gane magana na sai na prove ka wrong kaman ba Mahama ya ga ya or by document or by video okay continue talking prove it to me and read full text for the viewers continue Manafari yanzu aka ga Yoko sun freeze 5 accounts continue lawyers and Yoko based on their investigation nobody can even say that Abido Skayin now not based on law nobody yanzu people are there shouting we go on demonstration because of this and that. If you have anything, go before court. Miracle Yoko. You have to know what about Batamen Komba. He lies to people. Deputy Attorney General Judge Simsai, you are going to Komba. He was questioned on that. Then she has a video ko Abinga. I'll give it to you. Deputy Simsai, he was questioned. I don't just say it anyhow. The maintaining Ayawasu East. No, I will not just say it anyhow. East Nico. I will give it to you. He was questioned on the issue 5.5 in 55. Njua. Yes, I can give it to you. Yana aiki Yoko. Yoko work with AG. Yana aiki Yoko. Weber. Yana aiki Yoko. Yes or no? Deputy Attorney General. Yana aiki Yoko. All the agencies there under Yoko under AG. If you don't know, let me tell you. All the wane ne boss daga wajen na? Wane ne boss daga Yoko? Baka sabo malam fari na aiki yanzu na zama Remacha. Continue, but magana. So soon now they don't talk. The justice is seems like they come back. What having a Friday now is not saying the truth because the agent now answer about Kudin now. So if public and also Agani Chokama he was asking now, I get up Anje court and Angani. This is what is happening today. Okay. And it's a victory to us as an NDC, as a party. This is the story. This is the story. The Dennis having deputy.
this is a story. You can Google JC. This is a story. But when you rubuta wanga ba. This is a story. GH Ghana. Masu kallo lokaci ya kai mu da saya. Abin da kake faɗi kan batun kuɗin da kake faɗi na kan batun kuɗin da kake faɗi ka san kuma an kuma sake kuɗin ku. Yo, Maestro Wambayi. After the story. But Maestro is looking to become the constituency communications officer for the NDC for Iowa North constituency. He deserves to be the constituency. Ono post ya kamata ya je malam. Dan shi abin da ke akwai Hajiya Farida so uku na kiraki. My sister. Akuntana Alhaji Yusuf Jaja. Da me ya sunan MC yinku. Muhammad Awal. Ku ke rike da constituency nan yau. Wanga it is. Dan shi muna rokan ku saboda Allah da Annabi lied about his Yoko arrest. Saboda Allah da Annabi ya bada video mana. He was indeed questioned about the Miracle Abuaji we be ba question shi ba. Same side we ba question shi ba. Yanzu na shaida da kake son mu yadda. Mu yadda da shi. No, he says yanzu na shaidan da kake son. Ai masa bar mu batun abin ga Hajiya Farida Jaja. Hajiya Farida Jaja. Alhaji Yusuf Honorable Jaja. Honorable MC ku ke rike da constituency na muna roƙon ku duk wanne ya tashi dai zo ya contest master in dai kuka bada hanya wani sa'idin in ma bai muku daɗi ba ku yi hankuri ba ku yi ma master adalci ba because mutum ne da ya aje rayuwan shi da kanshi ya ɗauki ya ba fatin na in communication ko ta wani hanya kuma he is fighting to defend NDC wallahi ko ta wani hanya yana fama ne ya defend NDC dan shi kuna rike da irin wayan ga mutane kuka bari ya wuce kuka kawo sabo mu dai opposition dama we need that muna so loose candidate akwai wadanda su suna fiti kansu ne shi power na party na power Maestro shi tun lokacin da party ke opposition yayi aiki akwai wani rana da ya taba zuwa nan gaba ban tausayi ba lafarin katuna yazo ya jike ana hadari ana hadari muna fara program ma muna zubin kamar na san kamar yau de ni kadai ne free mutane ce gashi ya kullu ake ba su makami na jagora na party surika ba waɗanda shi party ya zo opposition tukun suke party ya zo power party ya zo power suke fiti kansu su ce suna son su yi aikin party lokacin akwai kudi yana yin gama na kudin assalamu alaikum obiya wa fito mana